Max Mastermind. Also, welcome to Mikhail. Hello, Gordon. Mikhail will be with us in the session again, and if you already watched the video about the HUD, you know some of the discussion that we made. I'll give you a quick summary here because I said it's not mandatory to watch the HUD video because it's very long and very detailed. But here's the summary. The HUD, you want to use the most important stats overall, and the most important stats are the situations that come up most frequently. So that most of the time you have an easy decision, and when you really have tough spots, then you have a lot of time to think, even when playing many tables at the same time. So here's the stat. I'll quickly give you an overview over the stats, and also tell you right away how you can exploit a certain opponent. So keep in mind, you can change those stats yourself. You can change them in color. For example, if let's say a guy raises more than, or I mean folds to c bets more than 60%, you can, give him a color so that when you look over the sets, you see right away, red color. Oh, that's something weird. I mean, whatever color you prefer. So I've also said this HUD is not the end to wisdom. New stats can be added, and you figure out on your own which is best. But this is it's a good starting point. So, Mikhail, tell me what are the first stats here? In the first line, we have VPIP, PFR. Okay, I have to interrupt you. Now, we go right away. Tell me, is there something weird about that, or what would you do against this opponent? You speak about Nordics, Yes, 86. Nordics. Is way too tight, so we can when you open a hand, he have a very strong hand most of the time, Hmm. and we can steal a lot. This is him, but it's another stat. But Hmm. Okay. Explain us the next three stats, please. we have the 3 bet, 4 to 3 bet, and 4 bet. Explain me a little bit about the 4-bet. I know we had the discussion in the last video where we had like 4-bet range versus 4-bet percentage. Just explain me what that number practically means and how I know which hands he has. Here we have the 4 bet range, so it's the poker stove range. So for Nordics, we see have 0.9, so it means he open ace and aces and a king, and maybe ace king sometimes. Hmm. So it's very tight 4 bet range. So if the guy ever 4-bets you, I uh, I uh, I run as broke fast as you can. Yes. yes with king plus. I guess it's Yeah. I mean, against this guy, if I read correctly, you can, fold queens to 4-bet and don't even feel bad about it. I mean, this yeah. is, I think, what the number really means here. Now, um, he's also folding a lot to 3-bets, 86%, Yeah. despite being so tight. So also keep in mind, once he Piccola parentesi, non ti posso credere che uno che gioca un reg del 400 ha queste statistiche, serio, veramente. Eppure succede. Ma Ok, ricomincio. calls a 3-bet, he still has like probably pocket tens or better at least. So make sure, and we cover that in future videos a lot as well, but I'm gonna say it here too. So I'm saying it many times, and it really sticks. Against these types of people, don't continuation bet. You're wasting your money. Yeah. Good. So again, 0.9, you can just look on Poker Stove. That's the 4-bet range, the effective range, not like the percentage. We discussed it in the last video if you want more details. If you just want the knowledge, this number will tell you on Poker Stove what to do. Mikael, tell us the next numbers. In the last number in the first line, it's the number of hands, and in the second line we have the steal percentage for every cutoff button and small blind. After we have the fold to steal in the big blind, Mhm. and after in the fold to steal in the small blind.
After we... No. Okay, that's so those three. I'm gonna interrupt you here. It's okay. Now, tell me how those numbers are important and what are those numbers gonna tell you? But the steal percentage will dictate me how to respond. This is the steal, and the fold to steal will tell me how much I can steal from the button, small blind. Yes. If for example, this guy, I can steal any two card in the small blind. I think it's a good play. Yes, very good. And you can steal pretty much any card against him. Again, we will cover that more deeply, I think, in this video or in the next video. But very important to notice, the steal here, and this is the combined number of steal and cutoff, button, and small blind. So I would suggest you to look up the detailed number because many people have like different. I mean, they steal like crazy on the button and steal little in the in the small blind and middle in the cutoff, or maybe a lot in cutoff, a lot in button, but never in the small blind. So please, go into detail. I would suggest you put up more detailed numbers yourself. But it depends what you're comfortable with. I'm just saying what this number means. Again, you have here 83 is the big blind, 91 the small blind. Those numbers are extremely high. Mikael already said in the beginning, this Nordics guy is very tight, and you would be crazy if you had your deuce 3 offsuit in the small blind. You would be crazy if you didn't raise it, okay? So really, I mean, this guy's extreme, and of course you're going to learn this course how to play against those people. Now, Mikael, tell us about the aggression factor. After we have the aggression factor on the flop, turn, and river. What does it say about this guy? I mean, isn't this a total maniac, basically? Oh, no, I don't think it's a total maniac because 8.0. I'm sorry. I mean, 8.0 aggression factor. Yeah, but his pre-flop range are very tight, so maybe it's correlate. Yes, it's correlated. Yeah. Okay, that's yes, definitely that's the case. I was sort of setting a trap here, and you didn't fall for it. Good one. So it's very important to see that here this guy seems like a crazy aggressive player, but in reality, if you look at his hands that he plays, he has like I'm exaggerating, but he has like aces, kings, and queens all the time. So of course he's always gonna bet because he's always going to have a good hand. Something important to know is that his aggression factor on the river goes down a lot, which means the way he plays his overpairs most likely means he's betting flop, betting turn, and check calling the river. Just something to be aware of. Questa parte non l'ho capito. Allora, il coach fa una domanda. Guardiamo i fattori di aggressione. Là c'è un 8.0, vuol dire che è un maniac, no? Sì. E Francese gli fa no. Lui fa come no? 8.0, scusa, non è un maniac? Al turn, sì. Penso che questo il massimo è 10, no? Non lo so perché io uso gli aggression in percentuale, quelli che ti ho fatto mettere a te. Però non lo so se c'è un massimo in questa statistica. Comunque lasciava intendere che 8 è assai. Dice allora come cacchio è Di possibile che... solito si va dal 3 al 5, già 5 è abbastanza alto, cioè, quindi 8 è ovviamente una statistica da maniac. Però è sempre da rapportare al PFR, cioè uno che ha PFR 13 non può essere un maniac, no? Perfetto, il discorso infatti è proprio quello. Il francese per una volta ha risposto a una cosa sensata. Dice questo numero in sé per sé non conta niente, devi vedere con che range lui gioca. È ovvio che infatti il coach a un certo punto dice bravo, questo qua a me sembra uno che gioca solo con gli assi di K e ogni tanto asso K suited. È normale che poi dici betta, spesso avrà overpair e continuerà a puntare, e anzi se guardi il pattern dell'aggression sembra uno che
ci betta flop, ti fa la seconda al turn e poi river c'è colla. Infatti. Tutto qua. Sì, 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 infatti. Tra l'altro flop dovrebbe essere ancora più alto, perché se dice che appunto è uno che gioca in questo modo, no? Sì, Flop dovrebbe praticamente cibettare a TC, uno del genere, no? Quindi sì. flop dovrebbe essere molto più alto in realtà, quindi è strano che sia solo a 4.2. O fa la delayed. Sì, può essere che certe volte non ci betti, cose varie. Bah, Vabbè, vado avanti, no? sì. um, maybe that will help us in the future. But most likely, we're making our money against this guy actually when he folds. So, if this guy was more aggressive, this aggression distribution will also help you a lot by figuring out how to play against him. For example, if you have a second pair type hand, I think it's very fine to check call twice against him and then fold the river. Or I don't know, let's say you get check raise and you have top pair, we kicker, and for the sake of it, let's say the guy also check raises a lot. I think you can very comfortably, call flop, call turn, fold river, something like that. Um, this guy, has a very strong tendency. Good. So far about that. Che dice? Dice in pratica come giocargli contro. Infatti. Dice che se lo chiami flop e turn per qualche motivo, perché c'è le bombe pure tu, se Mhm. ti punta pure River, si può anche foldare contro questo qua, perché non ti punterà mai River, Sì, infatti. se non è meglio di te. Dice solo questo? Sì, Ok. Infatti già te ne ho fatti esempi del genere. Ovviamente qua è fatto con l'aggression factor, ma noi abbiamo l'aggression in percentuale. sì, E ce ne sono molti che hanno tipo 50 flop, 50% flop, 40 turn e poi hanno tipo 15 river. È una sì, cosa simile, no? Capito? sì, Infatti sì, sì, su questi quando ti fa la tri-barrel puoi foldare anche se con Naz quasi, va. sì, sì, sì. Capito? È la Eh, stessa cosa ha detto lui. sì, sì, infatti. And again, we'll go more into detail in future videos. So, Mikhail, next ones. In the third line, it's the c-bet percentage and default to c-bet. Yes. After we have the raise c-bet Mm-hmm. and fold, this is raise c-bet. Mm-hmm. After we have the bet in position and bet out of position. Mm-hmm. And in the last line, we have the when to showdown and the name. Okay. Quickly about continuation bet. His fold to continuation bet is 78. Quick view array right now. That means you have to continuation bet any hand against him because he's going to play very much fit or fold. Also keep in mind, as a consequence of this, once he's calling the flop, I think he's almost always calling the turn. Why that? Because he always has a hand. Very easy. Continuation bet himself, 63 seems like nothing special, nothing. It's a bit more on the lower side, but it's not really low either. Yes. I think he's check back a lot of even low top pair and second pair. I think it's explained a little why the turn aggression is higher and c-bet is not very high. I Yes, don't know if actually, you. very good point. That can be one possible explanation. I mean, you played with the guy, so you probably even know that detail. But I don't remember him, but Mhm. with the number, I think a lot of people play like that in my room. So. Okay. Yeah, it's a very good explanation, regardless, and a possibility. And of course, you need a hand to figure that really out, but we already know a lot about him here. Um, Here, the next one was the the check raise. I mean, raise c bet, not check raise, but it's also included. The raise c bet and fold to raise c bet. Again, you could use check raise numbers or raise c bet, whatever you wish to use. Be aware what you use. The numbers are typically somewhat similar. They don't make a big difference.
All you need to know is how to, how to interpret them and how to react, which you're going to learn in the course. It also depends a lot on sample sizes, but he has not raised the flop once as an information here, and he's folded two every time he's got that he has been raised. What's the 87 and the 50? Vedi che dice che dipende dal numero di mani, no? Se non ho sentito male. Sì, dipende dal numero di mani, il fatto che sia 0 e 100, però sono cose molto indicative e facevano notare, c'era il coach che diceva, questo qua c'ha 63% di continuation bet, che non è niente di notevole, cioè non è né uno particolarmente, né uno che ci betta troppo né troppo poco, piuttosto lo fa poco, va. Cioè mi aspetterei leggermente di più, ma comunque. Il francese ha detto che cerca dietro le second pair, le Esatto, no? esatto. Per poi uscire Tarn. E dice un sacco di gente nella mia room gioca così, tendono a fare sta cosa. E se ci fai caso, guardi l'aggression, hai la prova anche là. E il coach dice, vabbè, tu lo saprai perché ci hai giocato, non è detto che sia quello, però sì, è molto probabile che sia questo, quindi è uno che, esatto, cerca dietro flop, poi esce river e cerca di nuovo Tarn. O c'è colla se c'è bisogno, in base alla posizione. Vabbè. My memory goes very bad right now. What was It's that? it's bet in position and bet out of position. Okay, gotcha. Yes. We talked about that in the last video. So if you want to know in detail what those stats are worth, we'll talk about it in the future. But in the HUD video, you'll find that. And when to show on one of the most important stats, especially against very weak players, you got to look at that. This can make you very, very much money. Good. Yeah. So we explained the HUD in detail, Michaela. And in today's session, we want to focus on stealing the blinds. Okay? Basically, Okay. we'll focus only on the situation when you are in the small blind and your opponent is in the big blind. So, okay. You played the sand. Explain your detailed thought process, or but keep it simple. Detailed but simple. Well. It's simple. I just watched the fold to steal in the big blind, and I see 83, so I think I can open any two cards. So it's what I do. Okay. What is your default? When you think about raise size, what do you think is appropriate here? Just 3x. I think it's. Why not 4x? Why not make it 16? I don't know. I don't do that, but yeah, I think it's not necessary against this guy. Why? Because when we will call or three bet, he will. Or raise, you mean? I'm sorry, I interrupt you just for so the terminology is right. When you raise, when he calls the raise. His range will be very strong, so I make a cheaper steal when I. Di che stanno parlando? Della size. E dice che lui in pratica la size di ste cose la cambia in base a Oppo. Ok. E lui gli chiede il perché? Sì, ma non ho capito bene. Proviamo a tornare un minuto indietro, anche 30 secondi forse. Nel frattempo mi allontano un secondo preciso e torno subito. Va bene, vai. Grazie.
Eccomi. Quando vuoi. Scusa, avevo tolto il microfono. Tutti lì. Tu vedi ancora il video? No, vedo nero. Ok, aspetta un attimo. Vai. Adesso? Ora sì. Ok. I don't know. I don't do that, but yeah, I think it's not necessary against this guy. Why? Because Not necessary per... A cosa si riferisce? Bisognerebbe andare ancora un attimo prima. Penso così vada bene. 13:09. Portato altri 30 secondi indietro. Ok. any two card, so it's what I do. Okay. What is your default? I mean, when you think about raise size, what do you think is appropriate here? Just 3x. I think it's. Why not 4x? Why not make it 16? I don't know. I don't do that, but yeah, I think it's not necessary against this guy. Why? Because when we will call or 3-bet, he will. Or raise, you mean? I'm sorry, I interrupt you just for. Ok, dice Ok. usa Perché per 3 e non per 4? usa X perché quando lui colla o tribetta ha sempre un range strong. Sì, ma non si dovrebbe fare standard in ogni caso? Contro reg si deve fare sempre standard perché comunque un reg, anche se non è particolarmente skillato, lo capisce. Appunto. Sì. Appunto. Infatti contro reg si deve fare sempre standard. Contro un fish ovviamente la puoi cambiare. Certo. Vabbè, comunque vediamo che dice. So the terminology is right when you raise. When he Yes. calls a raise. His range will be very strong, so I make a cheaper steal when I open 3x, so it's the reason why. But why? Okay, when you say okay, I understand that now. So you don't want to make it 4x because your main goal here is to steal, but now you make it 3x. Why don't you make it? Why don't you make a min raise, for example? I think a min raise is very how can we say it's very obvious that we steal the blind when we make a min raise, but this guy I'm sure it will work as well, so maybe we can min raise this is him, but because I think he will not very adapt. I think it's a guy who play on 24 tables, that type, so okay, probably don't really pay attention, but yeah, okay, Michael. Perché non lo mini raise? Perché gioca 20 tavoli e quindi non se ne accorge. E infatti il coach dice ok, tipo non so se sei troppo sicuro di quello che stai dicendo. Okay. Ma pure se giochi 30 tavoli la size la vedi, no? Vabbè, Cioè lo sai quanto devi chiamare. sì, il fatto è che mini resare è sconveniente perché sei fuori posizione dallo small blind. Certo. Questa sarebbe la motivazione. Infatti secondo me ora il coach dice quella vera, non era troppo convinto della motivazione del francese, anzi per niente. Sì, praticamente dai troppe odds per chiamare, per far chiamare l'avversario del mini race. E quindi ti potrebbe chiamare praticamente quasi a TC. Sì, certo. Vediamo che dice il coach. One important thing here that you pointed out, it's a little thing, but you say like it looks obvious that it's a steal. It's very important that you adapt the mindset that something that looks obvious to you does not look obvious to anybody else necessarily. It's very important that you don't put your own thoughts about the game and say like, oh, he's gonna think that as well. Now, you may be right or you may be wrong, but the important part here is that you need to experiment.
Now here, my default, okay? If I don't know the player, I would typically make it either like 3x, that means 12 here, or 2.5x, which is like 10. And what I would basically do is see how they adapt. Now, if I make it 12 against a weaker player, and they always fold, I keep on raising 12. The point is, you do what works, and if it works, you repeat it over and over again until your opponent adapts. Yeah. So I think raising 12 here is fine. Against some people who, might call you here and there, I think raising to $8 has a lot of advantages because, of course, your steel is way, way cheaper. You don't have to succeed that often in order to make a profitable play. And again, some opponents will fold to the min raise as well. So, Non ho capito benché. Allora, lui dice, conta che quello che tu hai detto al francese, tu hai detto, se fai per due è ovvio che è uno steal. Ricordati che quello che è ovvio per te non è ovvio per gli altri necessariamente. Sì. Quindi il mio consiglio è fai la tua di default e lui dice per me o 2,5 o 3. Vedi come reagisce Oppo. Se vedi che Oppo si adatta e comincia a cambiare il suo stile, cioè ti comincia a chiamare più spesso in questo caso, là comincia a cambiare size. Ok. Questo. Sì, perfetto. Tra l'altro, infatti, ad esempio, io mi sono trovato male contro alcuni in questa situazione, BVB, e io apro sempre 3x dallo small blind in BVB, no? Per il motivo che ti ho detto prima, perché aprire i mini raise è troppo conveniente per l'avversario, dai troppe odds in Sì. posizione e ti puoi chiamare quasi ATC. E quindi aprendo sempre 3 per, alcuni avversari tipo in questa situazione hanno anche il 50% di 3-bet perché sanno che tu apri con uno steal gigantesco dallo small blind e quindi sono in posizione e ti 3-bettano tipo quasi ATC, no? Mhm. Che è anche giusto. Il problema è giocare appunto dallo small blind fuori posizione contro questi avversari, è difficilissimo. Perché non sai cosa fare, cioè non sai qual è la mossa giusta a mio parere, perché non puoi forbettare in bluff, secondo me, perché in questo 50% c'è molto di depolarizzato, cioè c'è molto tipo di asso jack ovviamente non ti folda la forbetta in BVB, ad esempio, no? Sì, ma oltretutto tu stai investendo cosa? Allora, quello ti fa un altro tanto. Quanti sono? Tipo 18-20 bui e il Teoricamente. progetto iniziale era prenderne uno e mezzo. Esatto, esatto. Quindi tipo e dall'altro canto non puoi nemmeno foldare una mano come, che ne so, come 7-9 suited. Cioè è una bestemmia foldare 7-9 suited Certo, in BVB. certo. Però non puoi nemmeno chiamare la 3-bet fuori posizione, non puoi forbettare in bluff, quindi secondo me è una delle situazioni più difficili da affrontare. Sì. E infatti l'ho risolta eh, aprendo per due contro di questi. È Ah, vero che gli do le odds, ma aprendo per due mi tribettano molto meno. Perché appunto sanno di avere le odds per chiamare profittevolmente in posizione e preferiscono giocare il piatto in posizione piuttosto che tribettare sempre come i pazzi. sì, Capito? Quindi riesco ad avere un range giusto di raise fold, perché prima praticamente foldavo troppo, sì, cioè, aprivo foldavo troppo e questo tipo non può essere perché i BB su 100 te ne calano notevolmente. E quindi ho risolto questa situazione così. Ovviamente ai microlimiti non c'è questo problema perché non è che ti bettono così tanto. no, Ma anzi. già qua al 25 già fanno così, ti bettono un sacco di roba. Ho capito. E vabbè, certo, vai a bilanciare perché comunque loro ti cominceranno a tribettare meno. Sì, ripeto, meno, vabbè, mi accontento di giocarmi il piatto fuori posizione, ma almeno non devo raise foldare 3 BB Certo, ogni volta. certo.
che è un problema, no? Cioè, intanto non puoi chiamare perché sei fuori posizione, una tribetta fuori posizione con 7-9 seeded è sempre non profittevole, chiamare una tribetta. Non puoi forbettare in bluff perché comunque o ti chiamano o ti pushano un range molto ampio. Sì, O già capaci di pushano 8-8 se la pushano sicuro, da 8-8 più a Jack Suited lo pusha, capace. Quindi secondo me la cosa migliore è aprire per due contro sì. questi. Vabbè, continuo. Ok. What we want to do here is we'll look at a couple of situations right now where you're in the small blind, and we look at the big blind stats, and we determine should we raise or what is the correct play. Okay? Okay. Good, perfect. Okay, so we filtered a couple of hands in Hold'em Manager, and now basically what we're going to do is we go through, and some hands will be very obvious and some hands not. So, by the way, if you know when you're watching this, if you want to test yourself, just stop the video and think, what would you do? I highly recommend this, and then you listen to the explanation. So, okay, button raises. Okay, so you know that hand with the king 5 that was not very helpful. So because you know the button raised, and we wanted to filter different hands. Now, okay, now we're always in small blind. It's going to be unopened to us. What's your play here? Why? Just tell me quickly. I open because the guy don't fold a lot, but my hand is strong enough, I think. Yeah, okay, Queen 10, absolute no-brainer raise no matter what, against pretty much against anybody actually. We only have 40 hands. Now, the important thing is, what would you do if you have a hand like Deuce 8 offsuit? I think I fold. Okay, here, again, I think Deuce 8 offsuit is so bad that it's fine to fold. In general, your first approach against the unknown or in an unknown situation should be to always raise. I mean, there's only one way to figure out if they fold, okay? And unless you've seen them play like every hand for the last orbit, you should just try to raise and take it down. Again, you can make the cheap steal. It doesn't cost you much, and you get a lot of information. So here the guy calls us. Flop, we'll just Dice di resare contro un unknown, no? Esatto, cioè l'unico modo di sapere se questo fold o no è raisarlo. È ovvio. Dice a meno che non l'hai visto per tutta l'orbita, già lo conosci, sai come gioca, più o meno, e anche se non hai troppe info, comunque l'hai osservato e allora valuti, ma se no le info te le crei. Francese diceva di foldare perché erano off, non ho capito questo. No, diceva se, aspetta, in che occasione era? No, diceva, no, era un'altra cosa che gli aveva chiesto, se tipo hai asso 2 off. Ah, che faceva? Il coso diceva folda, il francese. Lui invece fa no, nel dubbio tu intanto senza info rilanci, poi quando ce l'hai puoi valutare meglio, cambi il range di apertura, di stile. Per esempio gli assi off, gli SX off da small blind non è molto difficile da giocare, perché ti trovi fuori posizione con una mano che non lega praticamente mai, Sì, e quindi sono difficilissime, perché fuori posizione non hai info, non è un cazzo, e molte volte infatti le fold. sì. Continuo, vediamo che dice. go through. I hope you see that. See that size would here be around, the player seems weaker, so I should make it 10. I would have made it 10, yeah, 840, and the guy folds. Okay, let's move on to the next hand. Do sign offsuit, same situation against him. Let's say that hand is after. I don't know if it was before or after. I just assumed it was after. What's our play here? Fold Why? again, because if he seems weak and lose passive, so we don't. He will not fold very often. Yes. Okay. In general, your answer is right. I'm saying one thing against it though. He folded quickly on the flop, but also, I mean, last time. Yes. So maybe we can still steal and see bet any flop, and see how that continues.
Okay. But the flop was also very dry, and in general, I think it's fine to fold here. Again, because deuce nine offsuit is such a terrible hand. But if I had any suited hand, I would still open again and figure out. Again, one part of the equation is how often the guy folds the big blind pre-flop, which again we don't have any sample here. But you that you're watching this video, you can have a sample of anybody, hint data mining and stuff. So yeah, this number here, is not reliable at all. And yeah, let's continue. Again, the theory is Dice di resare lo stesso se il fold del cibet era alto. Esatto. Lui diceva, visto come era andata la mano di prima, potevi resare, però in generale il fold è giusto. Okay. Questo è il ragionamento che faccio io quando ho gli assi off suited. Magari 2 e 9 la fold. Mhm. Ma un asso off suited, se vedo un fold alla cibet abbastanza alto, tipo già del 65%, la apro perché so che folderà molti flop. Sì, Se vedo che è uno che non folda mai, cioè manco la apro, è inutile perché si perde solo e basta. certo. Tanto tu comunque sei costretto a cibettare, praticamente. Quindi, Quindi appunto, sai che ti chiama stai perché perdendo soldi. esatto, perché poi non leghi, cioè non leghi quasi mai con quella mano. Quindi ci betti, ok, lui ti chiama e poi sei costretto a give upare e perdi tipo 10 volte in più Sì, di quanto perdevi se foldavi per flop. esatto. if somebody folds more than, let's say 30%, you should raise any two. So in here, this means if the big blind number is like below, if they fold more than 70%, you should automatically steal. Now, something to keep in mind is fold big blind to steal means, of course, that people play different in the big blind against the small blind steal as they play against a button steal. You should, of course, keep that in mind. So with our calculations, we have to be a bit more conservative. But the main issue here is not that you turn into a math geek and say like, oh, he has 70%, now I should raise any two. It's that you realize, okay, he's folding very, very much, and I think I should steal here. And if a guy has only a fold to steal of like 50%, that you realize, okay, this guy ain't folding, so I'll be more careful. This is like the main thing for you to learn, and not like, oh, is it 78 or 80%? Like, what is better? So again, that's something that you can figure out over time, how often they really fold. Yeah, but for example, this here is a bad fold, right? Yes. Che dici quindi? Che deve resare a TC perché è 78% di fold? Sì, ma poi ha detto un'altra cosa che non era neanche inglese, che non ho capito. Eh, provando ad andarci intuito cioè lui c'è a un certo punto, ma se è 50 vuol dire che non folda troppo, e quindi però se è 80 sì. Quindi Sì, non ha infatti. detto più o meno niente. Sì, avevo intuito pure io che stesse blaterando qualcosa di incomprensibile. Sì, si è confuso lui stesso. Risultato finale, questo è un cattivo fold perché quello c'è 78. E vabbè, Ok. questo è uno che folda già vicino all'80%, veramente ci puoi pesare. Sì. Se vedi che c'è una bestemmia da pesare. Tra l'altro questo quando c'ha di fold da cibet dovrebbe essere il secondo del 78. terzo. No, Eh? 78 è il fold da BB, no? Il fold allo Ah, steel. sì, giusto. Il fold alla Eh, cibet terza fila, seconda statistica, mi pare. Quindi è ok. 50. Ah, ecco cosa diceva lui. Ah, Diceva decidi se aprire in base in al base fold al... allo steel, non alle cipette. Forse. Sì, penso che probabilmente dicesse una cosa del genere. Si dice tanto se ti folda preflop, anzi al contrario, se ti chiamo resa preflop è Ti pure folda inutile che una ci buona betti parte, questo qua. esatto, ti folda una buona parte del suo range post flop. Sì, Quindi ti folda già tipo un bordello di volte
preflop. Le volte in cui non ti folda preflop è probabile che te lo foldi post-flop. Sì. Again. Yeah. And I see a lot of players doing this, and you're literally throwing away money. I mean, the blinds are so important because that's where you make, in my opinion, most of your money. It's not in the big pots, because the big pots is basically strong hand. I mean, set against set. Sometimes you win, sometimes you lose. I'm oversimplifying, I'm aware of this, but I think the real money is to be made in the blinds. So, very bad play here with 7 jack offsuit. E quindi l'ha cazziato perché dice che questi sono gli spot dove si fanno i soldi. No? Esatto, dice i soldi si fanno coi bui, i piatti grossi un po' li vinci, un po' li perdi, siamo sempre lì. Sì. Eh, però cioè, alla fine sono cooler, nel lungo periodo non è che fai i soldi coi cooler. A meno che non sei Jamie Gold o King Bobo, ma non è questo il caso. Ciao Bobo. Niente. Niente di serio in realtà. Losing a lot of money. Okay, let's see this one here. What's the play? Open because the guy fold a lot, very much. Yes, 88. So 88% easy raise any two. And what I want you to know is that, again, if this guy was, folding maybe only 68%, I mean, closely to 70%, which is like our magic number here, you can still try to min raise, because once you min raise, your steal gets cheaper, and then he perhaps only needs number like 65. Very simple math behind it, okay? You risk less to win, and so on and so forth. So yeah, Che dice sul fatto di mini-resare? Dice che in base al fold allo steal puoi bilanciare La size? la size. Cioè ti dice se quel numero là è una cosa intorno ai 65, sai che ti folda meno spesso, ma tu vuoi comunque continuare a fare gli steal. Ok. E allora che fai? Fai mini race, tanto quello se ti doveva chiamare per 3, cioè come ti chiamerà per 2 ti avrebbe chiamato per 3. Secondo me questa cosa non è vera. Perché, cioè, Per 2 ti chiama di più. per due ti chiamano abbastanza volte di più, secondo me. Sì, Generi molto meno fold equity, secondo me. sì. Però, Mi ha detto solo questo in realtà. easy. Oh yeah, you did it. Awesome. The guy folds again. You but see, yeah. I remember on that table I had very aggro stats, and the two guy in the blind here was very they don't play like the numbers. They was more aggressive than usual. So I don't think if I can trust the number in that situation. Again, we have to realize 223 hands is not like a very big sample. The other part is we often overestimate how different people play. Again, we have 200 hands, and it is not unheard of that you get aces and kings 2 times in a row, and then you re-raise 2 times, and people think, oh, you're crazy, or today he's very aggressive. While in reality, he just got 2 good hands. And Okay. I think people can adjust, no doubt, if your image is aggressive and such, but in my experience, people overestimate the factor. I mean, most players still play their hands the same way, no matter if you're completely crazy or normal. So, I mean, definitely raise, and my approach here is do it first, and once you get a reason to change, you can still react and adapt, okay? che dice qui? Allora dice, il francese fa, ma in questo tavolo ho visto che alla fine si comportavano diversamente rispetto a quello che mi diceva l'AD. Mm. Probabilmente loro si sono adattati perché io a questo tavolo ero particolarmente aggro. Il coach dice sì, ok, però conta che 223 mani non sono neanche chissà che. Sì.
E poi in generale, ovviamente questo discorso secondo me dipende dal livello. Comunque. Fa in generale la gente è difficile che si adatti, quindi tu nel dubbio continua a fare lo steal, anche perché quella volta che tu hai due mani buone di fila, Sì, loro che ne sanno? sì, appunto. Li hai umiliati. Quindi tu intanto continui ad aprire. Se proprio vedi che aprendo contro questi non c'è profitto, perché ti tribettano troppo e non puoi chiamare o perché post flop c'hanno ragione loro, allora vedi di cambiare. Ma tu nel dubbio fatti il tuo mindset Sì, appunto. in base a quello che vedi e poi se c'è necessità ti adatti, non dare per scontato che se stai rilanciando troppo loro a quel punto subito inizieranno a tribettarti. Quando vedi che lo fanno, allora vedi, ti regoli. Sì, infatti. Molti non riescono ad aggiustare completamente. E comunque se aggiustano, aggiustano male, tipo ti chiamano le tribet in maniera sconsiderata, cose varie. Cioè, So let's look at the next one, 4-7. Tell me. But it's the same Yeah. situation. Yeah. And don't you think like you should, fold maybe and give him one small blind because you've, probably been raising him often and he might get fed up with you? No, Why not? no, I think when he will raise, we can eventually fold the low 10%, but for now it's good. Yes. And we have a suited end, so it's not that bad. Yes. To keep in mind, yes, I mean, first of all, we are suited, which is, the most famous excuse for any bad play. But no, I mean, the point is, I hear many people say like, "Oh, I raised so much, I got to give him a pot now." No, you don't have to. What you do is like you pound on people until they, pound, 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 and wait for them to react. Okay, and don't make up in your mind, "Oh, he will play back live now." Let him play back before you change. So good raise, and again the guy folds again. Let's see next scenario. Oh, we got 4-3 offsuit. Now the third time. Come on, you gotta fold here, Mikhail. Qui non ho ascoltato praticamente niente perché ho avuto mia mamma è entrata nella mia stanza. tranquillo, mi è successo prima col coinquilino. Allora, no, non ha detto niente di che, gli fa, ma come, 4-7? Che fa gli rilanci di nuovo, gli ha appena rilanciato. E il francese stavolta, che ha sentito la lezione di 30 secondi prima, fa, no, 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 non fold. Fa, e perché non foldi? E il francese comincia a bladerare qualcosa a caso, perché sa che è la cosa giusta ma non lo sa spiegare. Ok, E il coach gli fa, ah vabbè, quantomeno non mi hai detto che l'hai fatto perché era un suited, che è la giustificazione migliore per ogni mossa sbagliata. ok. E, e lui dice, è sempre il coach, fa, sì è vero, tanti giocatori dicono, vabbè gli ho rubato troppo, ora gli lascio un pot, così tipo si calma. No, non lo devi fare. Tu intanto rilancia, poi se ne parla. Ho capito. Questo qua. E infatti ora ha cominciato a provocarlo già di nuovo, gli fa come 4-3 off, folli sempre, no? Ora vediamo che fa. Ho capito. You? Oh, Jeez. Okay, one big virtual punch. I mean, terrible fold. I mean, you realize the guy always folded, and he will continue to do that. And yeah. this is one mistake many players make, and it feels very human to do that. Like, I raised him so often, now I got to be fair to him and let him have one pot too. No, you don't. Okay, next hand. Different guy. Um, he's short stacked. This is a special type of player. Mikhail, your play here. I think I remember I've opened, and I think maybe I should fold here because he only have a 20 big blind, and I'm out of position with and we need implied odds. So the guy don't fold to c bet. So
overall, I think it's not Mhm. really good still. Okay. But I Here my tip. remember I've lost this. Yeah, here a tip. You can make a min raise. I would min raise him here because I 5-6 suited is still an okayish hand. Your observations are all fine. Another tip here, you could even limp. yes. Keep in mind, against a short guy, you could even limp. Especially if the guy is not aggressive, look at it from the way that you got, like, let's see, wait, never mind. You got 25% pot odds here, okay? So Okay. you get the pot odds about any hand to complete here. Now, the only reason we typically don't do this is because most players these days in the big blind are competent enough to raise us and take advantage of our limp. But this player, he doesn't seem to be that way. And if you play against a passive player, completing here can be a very good play if the guy isn't folding and if your hand isn't good. So Okay. just my plan here is, in general, against this guy, I think it's best to just complete and then bet out on a lot of flops. Dice di completare, quindi e di cibettare su molti flop perché questo non è aggressivo. Perché non è aggressivo e perché se fosse uno sufficiente sgamato da rilanciarti pre-flop per principio perché stai limpando, non si riduceva al tavolo con 20 blind. Ah, ok, sì. E Dice, se questo qua limpi, non è un reg, non lo vedi seduto con 20 blind il reg. e se... E sul mini raise, che ha detto? Sul mini raise ha detto che si può fare, anzi all'inizio ha detto sì lo faccio anche spesso, però poi lo devi saper giocare e dice lo fai però con una mano che è più o meno ok come i 5-6 suited. Mm. Con una mano diversa 7-8 suited, magari è foldi meglio limpare. o addirittura foldi immagino Mm. Però contro 20 pp. sta cosa dell'impare contro i passivi è una buona cosa, secondo me. Sì, Perché secondo me vinci abbastanza volte da renderlo profittevole, perché quando tu foldi stai perdendo mezzo blind, ok? sì. E Eh, comunque quando ci betti se lui non ha hittato passa sempre. esatto. Quindi secondo me questa cosa effettivamente non ci avevo mai pensato a questa cosa. Io- Cioè, avevo aggiustato la cosa tipo di tribettare lo stesso contro i corti, tipo di tribettare di meno, no? sì. Cioè, tribettare come size, dico, tribettare meno come size. Però sta cosa del... Tipo io qua foldo, ad esempio, Mm. perché Io appunto inizialmente avevo pensato all'impare. Cioè, appena ho visto lo spot ho detto io qua limpo. effettivamente è una buona cosa l'imparare. Però ovviamente io l'ho fatto senza ragionamento. Tu invece dicevi che foldi? Io foldo perché è troppo corta, a 20 blind, non posso cibettare, se io apro per 3 qua, non posso cibettare, cioè il fatto è che quando uno è corto, un fish è corto, si sente committato. Esatto. E molte volte infatti lo vedi tipo, che ne so, tu lo resi qua, lui ti chiama e esce un flop dama 10-6 off, tu ci betti e lui ti pusha col 10. Sì, Perché? Per cosa che non faceva se aveva 50 blind. Lo fa con 20 blind perché si sente committato, dice ormai le metto tutte. sì, vediamo se Quindi, dopo l'app. sì, infatti. Quindi per questo io non apro qua, perché su molti flop verrò pushato e non potrò chiamare. Sì. E... E per questo infatti foldo sempre ste mani. Però effettivamente l'impare e tenere il piatto basso, dove ovviamente non ti sentirà committato, sarebbe una buona cosa. Sì. E poi diciamo anche un'altra cosa, il francese è abbastanza ovvia. Dice sto 5-6 suited è una mano che io in generale quando la gioco è perché punto sulle implied. Contro Esatto. 20 big blind le implied non contano niente. Però se limpi ce l'hai implied. Se l'impied ce l'hai è come. Bella, bella questa cosa, mi è Mi piaciuta. piaceva. Sentiamo, trovavamo uno spot dove l'impare era più V, qui l'avevamo trovato. In effetti lo cercavamo da tipo 5-6 anni, mi sa. Abbiamo trovato.
No, finora l'avevo trovato solo sugli MTT, l'impare da bottone. Impari da bottone quando sei in quella situazione dove hai 20-25 blind ed hai Jack T-suited. Sì, che Lì dici che dammo sto flop praticamente. no, praticamente il fatto è che ormai chiunque ti repusha la qualunque, no? In quelle situazioni. Quindi non puoi aprire perché praticamente ti pushano un sacco di roba e non puoi chiamare ovviamente. Sì, Però foldare giacchetti suite da bottone è una gran bestemmia, no? Ovviamente. Quindi se limpi, anche se ti raisano, tu la puoi giocare in posizione. sì. Capito? Quindi infatti la stanno facendo molti sta mossa. Se Eh, il... parli Sì, Se parli con Kim Bobo, le dici, ho inventato io questa mossa, quando la sì, dicevo io non mi cagava nessuno, adesso l'ha fatta San Martino, perché te lo dice San Martino sta cosa, no? Dell'imp sugli sì. MT. Ma adesso che l'ha fatta San Martino, quando lo dicevo io. Infatti lui secondo me ora smette di farla per principio e perde valore. Vabbè, c'è gli ultimi 2 minuti. Guarda. A posto. So this is like the advanced version of the steal. So keep in mind this is a nice variation, and it's nice that we've seen that hand. So let's see this here. Mikhail, your play. Same guy. Same guy with He doubled up, yeah. yeah. I think it's an open here. A min raise. I think it's okay because we have okay end and Playability seems fine. Again, here we could also limp. limp. Yeah. Yeah. Now I'm gonna end this video right now here. We will talk in the next video. We'll go again over the small blind, big blind steal. I mean, I'm willing to make a lot of videos on this. We really need to hammer this in because there you can make a lot of money in these situations. So, I mean, a big part of the course, I'm really going to focus on this situation because it's simply huge. Okay, any question you have, Mikael, about this? Qui dice di limpare pure. Qua dice che puoi anche limpare oppure aprire perché nel frattempo quello ha dopo lappato. Però dice sempre per il discorso che io nel dubbio sto provando a rubare e poi se lui si adatta vediamo. Ho capito. Poi alla fine vabbè dice sto chiudendo il video qua, i prossimi però torniamo a martellare ancora su sta cosa di BVB perché i soldi si vanno qua. Infatti l'altro video è sempre la stessa cosa, sempre small blind. Buono, buono. Sì, sì, perché missiamo troppo valore. Io stesso non so giocare. Eh, Devo sistemare questa cosa. Infatti ora, vabbè, ora finiamo il video intanto. sì. No, I think it's very clear. No. Okay, so what we're going to do is in the next video we'll put in more practice hands just about the situation, and then I'm going to give you a homework. But this video is already 30 minutes, and I try to, not make any video longer than 30 minutes really. So again, thanks for watching. This was Gordon and Mikhail for bestpokercoaching.com. Have a good day. Bye-bye. Bye. Vabbè, puoi stoppare il video. Ok.